give the floor to the representative of Somalia. hadda waxaan ku wareejinayaa nidaamka golaha inuu ka hadlo wakiilka Soomaaliya Safiir Abukar Baale. Mr. President, madaxweyne, at the outset, I would like to congratulate you on assuming the presidency of the Council for this month. waxaan rabaa in aan kaaga tahniideeyo in aad la wareegtay xilka inaad madax u noqoto bishan golaha ammaanka. And thank you for convening this important meeting today. waxaan kaaga mahadcelinayaa sidoo kale in aad kulankan muhiimka ah maanta qabato. I express appreciation for Mr. Volker Turk, UN High Commissioner, waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa hadalka uu jeediyey Mr. Turk for the human rights, arrimaha xuquuqda aadanaha, and Dr. Rick Peppercorn, WHO representative, iyo Dr. Peppercorn oo wakiilka ah hay'adda caafimaadka adduunka in the occupied Palestinian territory, dhulka Falastiiniyiinta laga haysto, for their comprehensive briefings sida ay u qaada dhigeen iyo warbixinta kooban ay golaha ka siiyeen arrimaha ka socda marinka Gaza. I'm also immensely grateful waxaan sidoo kale aad u bogaadinayaa to Dr. Tania Haj Hassan Dr. Haji Hassan for his sovereign and invaluable briefings. inayna siisay warbixin qiimo badan oo wax ku ah. Mr. President, madaxweyne, Somalia is deeply concerned Soomaaliya waxay aad uga warwarsan tahay about the deteriorating situation in Gaza xaaladda sii xumaanaysa ee Gaza ka jirta and the ongoing suffering of the Palestinian people iyo dhibaatada joogtada ah ay haysata ee socota dadka Falastiiniyiinta due to the prolonged conflict taasoo ka dhalatay colaadda daba dheeraatay which has now persisted for over 14 months. taasoo socotay in hadda ka badan 14 bilood. In that regard, I would like to make the following 4 points. marka la fiiriyo arrimahaasi waxaan jeclahay inaan 4 qodob xuso. First, midka hore, as reported, systematic military operations targeting medical facilities and personnel are particularly alarming. waxaa welwel wararka soo baxaya ee la xiriira in la bartilmaameedsanayo goobaha iyo adeegyada caafimaadka. According to WHO, sida ay soo xigatay ama soo gudbisay hay'adda caafimaadka adduunka WHO, 94% 94% of all health facilities in Gaza dhammaan adeegyada caafimaadka ee Gaza are either damaged waxyeello la gaartay or destroyed, ama gabi ahaanba la burburiyey. and only 17 out of the 36 hospitals with inpatient capacity are even partially functional. 17 isbitaal oo keliya ayaa 36 hore u jirtay 17 ayaa qayb ahaan hadda ka shaqeynaya oo weliba adeegyadooda aad gaabisay. We have all witnessed waxaan kulligeen markhaati ka noqonay the recent destruction of Kamal Adwan Hospital burburintii dhowaan lagu sameeyey isbitaalka la yidhaahdo Kamal Adwan and the abduction of its director, Dr. Hussam Abu Safia, in la afduuba ninkii agaasimaha ka ahaa Abu Safia, which has put on one of the last major health facility in North Gaza out of service. taasi waxa ay meesha ka saartay adeegii mid ka mid ah isbitaaladii ugu dambeeyey ee Gaza. In that vein, we call for the immediate release of Dr. Hussam Abu Safia, whose detention raises serious concern. waxa aan dalbaynaa in si dhaqsa lagu soo daayo Abu Safia. waxa ayna arrintaasi keenaysaa walwal aad u weyn regarding human rights marka la fiiriyo arrimaha bini'aadanimada and the due process. iyo in qaanuunka lagu kala dambeeyo. Furthermore, intaa waxaa dheer the deliberate attacks against Kamal Adwan Hospital in si olakac ah loo beegsado isbitaalka Adwan Kamal Adwan and the numerous other healthcare facilities iyo goobaha kale ee caafimaadka and personnel are a form of ethnic cleansing and collective punishment.
iyo in la beegsado shaqaalaha waxa ay noqonaysaa xasuuq ka dhan ah iyo istirsifayn adeegyada caafimaadka against the civilian populations in Gaza. iyo dadka rayidka ah ee ku nool Gaza. We underscore that the protection of civilians and civilian infrastructure is not negotiable. waxaan hoosta ka xariiqaynaa in adeegyada rayidka iyo goobaha caafimaadka in ay ahayn mid dood ay ka furan tahay. It's an absolute requirement under the international law, and it's clear in the international humanitarian law. waa waajibaad aasaasiya ee ku xusan qawaaniinta caalamiga ah waana arrin la xiriirta arrimaha bini'aadanimada. When your little cub is sick, choose Genexa. It has the same effective pain and fever medicine as leading brand. Before finding Fresh Pet, Hudson wouldn't eat a lot of his food, and now he's super excited for mealtime. arrimaha bini'aadanimada. Second, midda labaad the role of United Nations Relief and Works Agency UNRWA doorka hay'adda qaramada midoobay ee ka howlgasha u adeegidda dadka Falastiiniyiinta ah UNRWA la yiraahdo as the primary humanitarian lifeline for the Palestinian cannot be overstated. hawsha gargaarka ah oo ay u wadaan dadka Falastiiniyiinta ma aha mid in ku filan laga sheego. I take this opportunity to pay tribute waxaan dalbayaa in aan fursaddan kaga hadlo to the dedicated and the courageous personnel of all humanitarian workers, including the UNRWA, which are working tirelessly under the challenging circumstances. in aan dhiirigeliyo bogaadiyana dhammaan dadka ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada oo ay ka mid tahay UNRWA hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan u gargaaridda dadka Falastiiniyiinta iyo hawsha wanaagsan oo ay ka wadaan dhulka. Any impediment of UNRWA's operation directly threatens the survival of over millions of Palestinians, and deliberate obstruction of humanitarian assistance as is unacceptable and constitutes a clear violation of international law. carqalad in lagu sameeyo howlaha ay wado UNRWA waxa ay khatar gelinaysaa nolosha malaayiin Falastiiniyiin ah mana aha wax la aqbali karo waxaana ay ka dhan tahay qawaaniinta caalamiga ah ee bini'aadanimada. We urge Israel waxaan ka dalbaynaa Israa'iil to head a strong call for international community in ay dhegaysato baaqyada si dhib loogu dhegaysato baaqyada ka soo baxaya qaramada midoobay to allow UNRWA to proceed with its aid operations UNRWA in ay wadato hawsheeda u gargaaridda dadka Falastiiniyiinta ah in the occupied Palestinian territories, as well as the lifting of the long-standing inhuman blockade that severely restricts the delivery of essential services. waana inay qaadaa go'doominta ay ku soo rogtay dhulka Falastiiniyiinta muddada dheer dhibaatadaasna in ay fududaysaa si gargaar u gaaro cid walba oo ku nool dadka Falastiiniyiinta. The civilian population, dadka rayidka ah mostly women and children, oo u badan caruur iyo dumar face severe health issues including food insecurity waxaa la soo and experience dhibaatooyin waaweyn oo ay ugu horeyso cunno la'aan and experiencing acute malnutrition, nafaqa xumo a situation that requires iyo xaalad u baahan our immediate attention inaan dareen gaara siino as the winter is proceeding. ayadoo uu socdo xilligii qabowga. As the occupying power, Israel has the legal obligation maadaama Israa'iil ay deegaankaasi xoog ku haysato waxa uu qaanuunka caalamiga ah dusha ka saaraya under the international law to ensure the basic needs in la xaqiijiyo Israa'iil inay xaqiijiso in baahida asaasiga dadka Falastiiniyiinta ah inay ogolaato of the civilian populations are met. dadka rayidka ah baahidooda waa in ay wax ka qabataa. This includes safe return taas waxaa ka mid ah inay si nabadda ku soo noqdaan of the displaced to their homes, dadka barakacayaasha guryahooda providing access to food, in la helo in loo geeyo cunno
water, biyo, medical supplies, agab daaweyn ah, and essential services. iyo adeegyada kale ee muhiimka ah. These are binding legal obligations under the international law waxaasoo dhan qawaaniinta caalamiga ah ayay ku xusan yihiin, waana qasab in Israel ay fuliso. and merit a careful consideration and implementation. waxayna istaashaa in si taxadar leh looga baaraandego loona midhamariyo. Third, qodobka saddexaad, the escalating Israeli military widespread and systematic attacks in Gaza dagaalada sii ballaaranaya ee isdaba joogga Israa'iil ka wada Gaza for over a year in ka badan sanad is a major concern for my delegation. waxa uu walwal weyn u yahay wafdigeena Soomaalida halkan jooga. The toll on human life continues to mount, tirada dadka dhimanaya ayaa sii kordhaysa, with implications that extend saameyntaas oo sii gaaraysa far beyond statistical measures wax ka badan xisaabaadka lasoo gudbinayo. to affect families waxay and saameynayaan communities profoundly. We reiterate waxay si weyn u saameynaysaa qoysaska iyo our strongest condemnation for those blatant violations. waxaan si weyn u cambaareynaa xadgudubyadaas waaweyn ee ka dhanka ah dadka Falastiiniinta ah, qoysaska The iyo argument that the security concern dooda la xiriirta walwalka xagga ammaanka ah oo Israel prevents a ceasefire is both morally and practically untenable. in la helo arrinta ammaanka ah, in la helo nabad iyo ammaan waxa weeye arrin aanan la difaaci karin. There can be no military solution to this conflict. arrintani ma laha xal military ama xal dagaal. An immediate and unconditional ceasefire waxaan dalbanaynaa si degdeg ah in xabajoojin lagu gaaro. is the first step and is indispensable for creating a condition conducive to meaningful political discourse and prerequisite for any meaningful progress towards sustainable and lasting peace between Israel and Palestine. arrintaasi waxa ay tallaabo muhiim u tahay in la gaaro nabad dhex marta Israa'iil iyo Falastiiniinta, mana aha mid la'aanteed ay bilaaban karto nabad xabad joojin aanan shuruud lahayn. Fourth,